Hey guys, இன்னைக்கு வந்து வீடியோல ஒரு சிம்பிள் எவ்ரிடே மேக்கப் லுக் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்கின் ப்ரெப். மேக்கப் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின்னை வந்து நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து கார்னியர் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். மாய்ஸ்சரைசரை வந்து நல்லா சர்க்குலர் மோஷன் யூஸ் பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமருக்கு வந்து நைக்கா ப்ரெப்மி எப் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணுறேன். சம்மர் டைமில் வந்து மேக்கப் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும்னா ப்ரைமர் வந்து அப்ளை பண்ணணும். நான் வந்து ப்ரைமர் வந்து நோஸ் ஏரியாலையும் சின் ஏரியாவில் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மேப்ளின் ஃபிட் மீ கன்சீலர் அப்ளை பண்ணுறேன். அண்டர் ஐ ஏரியாவில் இருக்க டார்க் சர்க்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இந்த கன்சீலரோட டெக்ஸ்சர் வந்து க்ரீமியாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு லைட் வெயிட் கன்சீலர். இந்த கன்சீலர் வந்து மீடியம் டு ஃபுல் கவரேஜ் கொடுக்கும். ஃபவுண்டேஷன் வந்து மேப்ளின் ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் வந்து 330 யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து டாட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு லைட் வெயிட் ஃபவுண்டேஷன், ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆயிரும். நம்ம பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து கேக்கி ஃபீலோ இல்லை ட்ரை ஃபீல் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபவுண்டேஷன். இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேப்ளின் ஃபிட் மீ காம்பேக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த மேக்கப் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பவுடர் பஃப் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணால் இந்த அண்டர் ஐ க்ரீசஸ் அதெல்லாம் வராது, சூப்பராக மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி இந்த டீ ஜோன் ஏரியாவும் நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். ஐஷேடோ வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஐஷேடோ வந்து க்ரீஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஃப்ளஃபி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
அடுத்து வந்து கே பியூட்டி மஸ்காரா யூஸ் பண்ணி மஸ்காரா அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த மஸ்காரா வந்து நல்லா வால்யூம் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுகர் கான்டோர் த ஃபோர்ஸ் ப்ரான்சர் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக கான்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஃபேஸில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறக்காக கான்டோர் பண்ணுறோம். சீக் போன்ஸை வந்து கான்டோர் பண்ணால் நம்ம ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து சுகர் கான்டோர் த ஃபோர்ஸ் மினி ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சீக்ஸில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹைலைட்டர் வந்து ஸ்விஸ் பியூட்டி பேக்டு ப்ளஷர் அண்ட் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். லைட்டாக என் ஃபேஸோட ஹை பாயிண்ட்ஸில் மட்டும் சீக் போன்ஸு நோஸ் ஏரியாவில் மட்டும் லைட்டாக ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து லிப்ஸ்டிக் ஸ்விஸ் பியூட்டி மேட் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன். தட்ஸ் இட் கைஸ். ஒரு சிம்பிள் மேக்கப் லுக் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன்.